Happy morning, children. Happy to see you. Today, we are going to the new lesson of our subject, Unit 4 Work, Energy, and Power. Almost the words of work, energy, and power will be similar to each other, but our purpose, work is different from energy and also power. In this lesson, we are discussed about what do you mean by work, which means the definition of work. In second one, work done by a constant and variable forces. And third one, various types of energy. And finally, we are going to see the last topic, which means in this class, last topic, laws of conservation of energy. Okay, good. First of all, introduction about work. The term of work you know very well, which is used in diverse context in daily life, which means our day-to-day life will be mainly depending upon human, which means work, physical work or mental work, which refers both on physical as well as mental work. In fact, any activity can generally called as work. But what do you mean by physics in terms of work? Work is nothing but it's said to be done by the force. When the force applied on your body, the body displays it. Once again, I repeat, what do you mean by work in physics? When we are applying some amount of force on a object or body, the object or body will be displaced, which means it's displaced one place to another place. This is called as work. And second one, energy. What do you mean by energy? Energy is nothing but ability to do work. Work is already tells us we are applying some force on a body or object, the object gets displaced. And energy, ability to do work. And the both quantities like as work and energy almost equivalent and same dimensions. Energy in physics, which means there are different forms of energies there, namely mechanical energy, electrical energy, thermal energy, nuclear, and so on. Many machines consume one form of energy and deliver energy in a different form. In this chapter, we deal mainly with the mechanical energy and its two types, namely kinetic energy and potential energy. Here, the next topic, power. Power means the rate of work done is called as power. For example, consider as a batsman. A powerful strike in a cricket refers to a hit on the ball at fast rate. Okay, good. First topic we are going to say about work. Here, consider a force F vector acting on your body which displays some direction dr. The expression of work done is W equal to F dot dr. Here we are using the scalar product F vector dot dr. So scalar product we can express in terms of, here it is, W equal to F dr cos theta. In this case, F is applying force and dr is the displacement, whereas respect to the applying force, theta is the angle between applied force and the displacement of the body. This is work done. In case of, we are saying the conditions, work done is 0. Which of the following cases will be work done becomes 0? The first conditions, for an example, when the force is 0, F becomes 0. A body is moving on horizontal, smooth, frictionless surface
will continue to do so. No force is acting along the plane, which means the surface is smooth surface, there is no friction force acting on a object, so the object will be moving towards the smooth surface. If we do not applying of, there is no any external force acting on a body. அதாவது ஒன்றுமே கிடையாது. அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸில் மூவ் பண்ண வைக்கிறோம். மூவ் பண்ண வைக்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே எந்த வித ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இன்கேஸ் ஆஃப் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் நம்ம அப்ளை பண்ணி ஆகணும். அங்கே ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ் இருக்குது, அப்போ எந்த விதமான ஃபோர்ஸும் அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்போ த ஃபோர்ஸ் பிகம்ஸ் ஜீரோ. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் ஒன், when the displacement is zero, dr becomes zero. For example, when the force is applied on a rigid wall, we see the diagram. This one is like this diagram. When a force applied on a rigid wall, it does not produce any displacement, hence the work done becomes zero. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருக்காரு, அவர் ஒரு வால் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது that is not produce any displacement. இங்கே எந்த வித டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகலை, ப்ரொடியூஸ் ஆகலை. ஸோ அங்கே என்ன ஆகுனா டிஸ்பிளேஸ் பிகம் ஜீரோ. இது செகண்ட் கேஸஸ். அடுத்து தேர்ட் கேஸஸ். தேர்ட் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க, அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when the force and the displacement are perpendicular to each other. ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தா வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் இருக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது, ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன். அப்போனா மியூச்சுவலி perpendicular to each other. When the body moves on horizontal direction, the gravitational force does not work on the body because since act is a right angle to the displacement. அதாவது அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸோட வேல்யூ தென் ஆஃப்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனாக இருக்கும்போது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன நடக்கும், work done becomes zero. And fourth cases, in a circular motions கண்டிப்பாக centrifugal force ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக அங்கே என்ன மோஷன்ஸ் இருக்குன்னா circular motions. In a circular motions, the centrifugal force does not do work on the object moving a circle. It is always perpendicular to the displacement. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சர்க்குலர் மோஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அங்கே ஒர்க் டனோட வேல்யூ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆக்ட் பண்ணுற அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸஸோட வேல்யூ என்னது, ரைட் ஆங்கிள் டு ஈச் அதர். நெக்ஸ்ட் டாபிக், work done by a constant force. Suppose if you are applying on the constant force on your body, a small work done refers as dW. By the force is producing a small displacement, dr is given by the relation dW equal to F cos theta into dr. Here dW refers as small amount of work done. So we are going to find out the total amount of work done. So the total work done in producing the displacement from initial position or I to final position or is referred as W. W refers as total amount of work done. So the integral over the limit of Ri to Rf dW. Already we know that dW equal to F cos theta into dr, applying this value in this equations of fourth one. So W equal to integral over Ri to Rf F cos theta into dr. The F cos theta, take it outside of the integral. So F cos theta into integral over dr. So integration the terms of dr and applying the integration limit Ri to Rf, we get the equations of F cos theta into Rf minus Ri. We are applying the graphical representation and applying force F cos theta and the displacement. The graph shows the work done by the constant force. And third one, work done by a variable force. A previous chapter we have discussed work done by a constant force. The force does not vary with respect to time. But in this chapter we are going to see work done by a variable force.
we are applying a force, the magnitude of the force changing with respect to the time period. When the component of variable force refers as capital F acts on a body, the small work done dW by producing, we are applying the force, a small displacement takes on dr. So dW equal to F cos theta into dr. We know that dW refers as work done by a variable force, small amount. Here F and theta are the variables, so we can find the total amount of work done from the displacement of initial to final. So take it out, applying of the integral. So we find out the total amount of work done W equal to the same terms of applying of dW. So applying this equations F cos theta into dr and applying of graphical representation between variable force and work done, which means the diagrams tells us the area under the graph is the work done by variable force. Next topic, important topic also, energy. Already we have intro will be provided. What do you mean by energy? Energy is nothing but capacity to do work. In other words, work done is the manifestation of energy. Manifestation is nothing but is an activity. That is why work and energy have same dimensions, which means energy referred as F into S and also work referred as F into S. So almost same quantity, which means same dimensions. In another, energy, commonly energy are classified in two types, namely kinetic energy and potential energy. Kinetic energy, the energy possessed by a body due to its motion is called as kinetic energy. And potential energy is the energy possessed by a body by which of its position is called as potential energy. It's nothing but other kinetic energy na enna சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா அதனுடைய மோஷனில் அக்யூர் பண்ணியிருக்கிற எனர்ஜியோட வேல்யூ. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜினா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டேஷ்னரி, அதனுடைய நிலையில் பெற்றிருக்கிற எனர்ஜியோட குவான்டிட்டி, அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ காமன்லி the terms of energy which have same dimensions and the same unit. The SI unit of energy is tells us Newton meter or joule. Listen, students, joule is the unit of energy, which all type of energy having the unit of joule. And dimensions of energy and work also m l squared and t power minus 2. This is dimensions formula for work and energy. Next topic, kinetic energy. The same way, the kinetic energy is the energy possessed by a body virtue of its motion. All the moving objects having kinetic energy. At the same time, a body that is motion has the ability to do work. For example, look at the diagram clearly. The diagram 4.7 tells us, first of all, a hammer kept at rest on the nail does not push the nail into the wood. The first diagram. This is a hammer kept at rest on the nail into the wood, whereas same hammer, second diagram, same hammer when strikes the nail, the directions will be indicated, strikes the nail, draws into the nail to the wood. See the diagram of 4.7.
in kinetic energy is measured by the amount of work that the body can perform before it comes to rest. Okay, good. The next topic, important topic also, work kinetic energy theorem is nothing but work and energy is also equivalent, they having same unit and dimensions. This is true in this case of kinetic energy also. To prove the, let us consider a body of mass m at rest on the frictionless horizontal surface. The work W done by the constant force of F, the displacement is same direction. So W equal to Fs. We know that W equal to F vector dot S. So applying the dot product, whereas the object get displaced at same direction, so the theta becomes 0 degree, cos 0 becomes 1. So we get the equations of W equal to Fs. And second one, applying Newton's law, second law, F equal to ma. We know that laws of motions of third equations, v squared equal to u squared plus 2as. From these equations we get the value of acceleration a equal to v squared minus u squared by 2s. Applying this value of accelerations into force, so force F equal to m into a becomes v square minus u square by 2s. Applying this value of a, so it becomes v square minus u square by 2s. To multiply the value of m inside of the bracket, so m v squared by 2s minus of m u squared by 2s, because of we know that w becomes fs. So W equal to 1 by 2 mv squared, s and s will be neglected and s and here s will be neglected, so becomes 4.10 of mv squared minus of mu squared. This is change in kinetic energy. The expressions for kinetic energy, the terms of mv squared tells us kinetic energy of the body, which depending upon the mass and the moving velocity. Already we know the equations of del Ke. Del Ke referred as change in kinetic energy. So work done which is equivalent to the change in kinetic energy. The expression for right hand side of the equation, change in kinetic energy of the body, which implies the work done by the force of the body changes the kinetic energy of the body. Once again I repeat, the work done by the force on the body changes the kinetic energy of the body. This is called as work kinetic energy theorem. Some important facts of work kinetic energy theorem. First one is, if the work done by the force on the body is positive, then the kinetic is increases. Whereas the kinetic energy is increases, the work done by the body is positive. Second point is reciprocal. If the work done by the force of the body is negative, then the kinetic energy is decreases. Third one, if there is no work done by the force on the body, then there is no change in its kinetic energy, which means that the body has moved at constant speed provided its mass remains at constant. Next topic, relation between momentum and kinetic energy. We know that the momentum equations of P equal to mv and kinetic energy formula becomes of mv squared. Applying these equations, kinetic energy is of mv squared. The v squared is dissipated in two terms, v vector dot v vector. By the equations are multiplying both numerator and denominator by m. So the equations comes of m into m divided by m. So the equations, we are rearranging the terms of mv. We know that momentum will be p equal to mv. So mv will be referred as p vector dot p vector. So p into p equal to p squared by 2m. So kinetic energy, the relation between kinetic energy and momentum becomes p squared by p squared by 2m.
So we find the magnitude of the momentum. We get the value of momentum. So P squared equal to 2m into ke. So we are denoted the magnitude of the linear momentum can be obtained from magnitude of P vector equal to P equal to root of 2m into kinetic energy. This is the kinetic energy and mass are given, only the magnitude of the momentum can be calculated, but not the directions of the momentum. Next topic, potential energy. Potential energy. The potential energy of your body is associated with its position and configuration with respect to its surroundings. இங்கே சொல்கிறாங்க பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பாடி இருக்குது, அதனுடைய பொசிஷனும் தென் ஆஃப்டர் அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன்ஸும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ், அந்த பாடியோடைய சரௌண்டிங்ஸ். This is because the various forces acting on the body also depends on the பொசிஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். அது மேலே நிறைய விதமான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம், கண்டிப்பாக அதனுடைய பொசிஷனையும் கான்ஃபிகரேஷன் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கப்பா, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜினா ஒன்றுமே கிடையாதுமா. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணனா அட் பாயிண்ட் பின்ற பாயிண்ட்டில் அதனுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. கண்டுபிடிக்கும் போது அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, to applying of amount of work done to moving to the initial position O2 at the point P with constant velocity. ஒரு ஆப்ஜெக்டை அதனுடைய இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு அதாவது பிக்கு கொண்டு போகிறாங்க. கொண்டு போகும்போது அது மேலே அப்ளை பண்ணுற கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஒர்க் டன் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ அப்ளை பண்ணுறாங்க. வி ஆர் represents mathematically in terms of potential energies. U equal to integral over F E dot dA. The limit of integration ranges from O to P, which means initial point and final point. We have various types of potential energy. For example, the energy possessed by a body due to the gravitational force gives rise to gravitational potential energy. And second one, the energy due to spring force and other similar forces give to rise is elastic potential energy. Third one, the energy due to electrostatic force on charges gives rise to electrostatic potential energy. We all learn more about conservative forces and non-conservative forces for the of potential energy near the surface of the earth. Look at the diagram. The diagram. Here, a gravitational potential energy U at some height of h, which is equal to the amount of work done to take the object from the ground. That height h will constant velocity. அதாவது நம்ம என்ன பண்ணால் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் கண்டுபிடிக்கணும். அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜினா ஒன்றுமே கிடையாதுப்பா. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுன்னா கிரவுண்டோட இந்த பாயிண்ட் கிரவுண்டோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஹெச் ஹைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் ரைஸ் பண்ணுறோம். எப்படி ரைஸ் பண்ணுறோன்னா எகெயின்ஸ்ட் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்கம்மா. ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது டயக்ராம் பாருங்களாம்மா. ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் இதில் ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் அஸ் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டவுன்வோர்ட். ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே மோஷன்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் நடக்குதுன்னு சொல்ல பார்ப்போம்னா வேர்ட்டிக்கல் டைரக்ஷனில். அப்போ சூசனஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வோர்டாக ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ ஆக்ட் ஆகிற அந்த எஃப்ஜியோட வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஈஸியாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எஃப்ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் mgg. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்களேன், எஃப்ஏன்னு ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஆகுது. அப்போ நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் இருக்குது. அப்போனா தஸ் நாட் ப்ரொடியூசஸ் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன். அது அப்போனா அங்கே என்னென்னா ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த இடத்துல அந்த ஆக்சலரேஷன்ஸோட வேல்யூ நம்ம சொல்லலாம் அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது, ஆனால் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ we can refer as it is here FA equal to plus mgg. Okay, good.
இங்கே நல்லா கவனிங்களாமா, அதாவது என்னென்னா டயக்ராம் வச்சு சொல்லுவோம். FA and FG is almost numerically equal. அதனுடைய வேல்யூ ரெண்டு சேம், ஆனால் டைரக்ஷன்ஸ் என்னது டிஃப்ரெண்ட், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்ளை பண்ணுறோம். the gravitational potential energy U at some height of h is equal to the some amount of the work required to take up the object from the ground to the height of h. So U equal to integral over FA dot dr. The limit will be applied from the bottom of the surface of the earth to take some height h. So we are applying 0 to h. So the magnitude of acceleration of force Fa and the direction dr and cos theta. The motions will be along same direction, so cos theta becomes 0, cos 0 becomes 1. Fa referred as mg, then after dr referred as dr, we are applying the value of mg into dr, take it outside of the integral over mg, so it becomes dr. Integrate the terms of dr, we get the value of r, and applying the limit of 0 to h, we get the value of h minus 0, so multiplying the value of mg into h equal to mgh. This is the gravitational potential energy. இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கம்மா, அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் என்னவா ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது இங்கே கவனிங்களா, இந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்கிறேன். வேர் இஸ் இட் இஸ் ஹியர். இந்த ஆப்ஜெக்டை அண்டர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து ஹெச் ஹைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், ரைஸ் பண்ணுறோம். அதை பண்ணால் இந்த ரீஜனில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டாட்டாக இருக்குது பாருங்கள், அது வரைக்கும். அப்போ நான் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து ஹெச் ஹைட் வரைக்கும் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற அந்த ஒர்க் டன் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது. என்ன எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு சொன்ன பார்ப்போம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. செகண்ட் பாயிண்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கம்மா. இஃப் அந்த பாலை நான் ட்ராப் பண்ணனா அந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மறுபடியும் அந்த பால் என்னங்கன்னா கீழே வரும். எங்கே வரும்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துக்கு. அப்போ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துக்கு ரீச் ஆகும் பார்ப்போம்னா அங்கே அந்த பாலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கீழே வர 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 என்ன எனர்ஜியாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி. அப்போ அந்த பாட்டம் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் ரீச் ஆனோடனே அந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும், கைனெட்டிக் எனர்ஜி. அதாங்க நோட்னு போட்டு கொடுத்துருப்பாங்கம்மா, பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் an important topic and simple topic also, elastic potential energy. When the spring is elongated means நம்ம என்ன பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம், அதான் நீட்சி அடைய செய்கிறது தான். When a spring is elongated, it develops a restoring force. அது ஒன்றுமே கிடையாதுமா. ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னால், நான் ஸ்ப்ரிங்கை எடுத்துக்கிட்டேன், அந்த ஸ்ப்ரிங்கை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் தூரமாக நான் நகர்த்துறேன், அதை பண்ணால் இழுக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் என்னுடைய ஹேண்டை ஒரு கையை விட்டு இன்னொரு கையை ரிலீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுனா மறுபடியும் அந்த ஸ்ப்ரிங் அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு என்னது போய் சேரும், ரீச் ஆகும். அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். The potential energy is possessed by a spring due to a deforming force which stretches or compresses. The spring is termed as elastic potential energy. The work done by the applied force against the restoring force of the spring is stored as elastic potential energy. நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்ப்ரிங்கை இழுக்கிறேன், ஸ்ப்ரிங்கை இழுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த ஸ்டோர்டு எனர்ஜி என்னவோ ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ரிங் எலாஸ்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே ஒரு விஷயம் கவனிங்களாமா, டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டயக்ராம் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க. ஐ திங்க் சிம்பிளி ஃப்ரீ ஹேண்ட். ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குமா, let us consider as a spring. Let us consider as a spring mass system. இது மாஸ், இது ஸ்ப்ரிங். ஒரு எண்டை நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு ரெஜிட் வார்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த டெர்மினலில். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் இப்போ இந்த இடத்துல x = 0. இதனுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா u = 0 ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஏன்னா எந்த வித ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணலை. அடுத்து நான் செகண்ட் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா, the force is applied. இங்கே கவனிங்களா, இப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள், இந்த நகர்த்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் டயக்ராமில். the force is applied. அந்த ஆப்ஜெக்ட், அதாவது ஸ்ப்ரிங் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நகருதுன்னா எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ நான் ஃபோர்ஸை எப்படி அப்ளை பண்ணிட்டேன், இப்போ நான் அந்த ஃபோர்ஸை விட்டோன்னா ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும், இந்த டைரெக்ஷன் மூவ் ஆகும். நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா புக்கில் எஃப்எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்களா, இங்கே நம்ம ஆக்ட் பண்ணுற அந்த ஆக்ஸலரேஷன்ஸோட வேல்யூ எஃப்ஏவும் எஃப்எஸும் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க.
இது முடிஞ்சிடுச்சுமா இந்த பாயிண்ட். ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். FA equal to minus of FS according Hooke's law. நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் வால்யூம் புக்கில் பார்க்கும்போது Hooke's lawனா என்ன. ஸோ according to Hooke's law FS equal to minus of KX. ஸோ KX இங்கே சொல்லும்போது போனால் FSனால் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ. நம்ம இழுக்கும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது, எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ மைனஸ் கேன்றது எதுக்காக சார் மைனஸ் அப்ளை பண்ணுறோம், நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஒரு டைரக்ஷன், அதான் பண்ணால் ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூசஸ் சம் டைரக்ஷன் விச் டைரக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் டு த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். நம்ம ஸ்ப்ரிங் எடுத்த டைரக்ஷன் ஒன்றாமா, ரிலீஸ் பண்ணோன்னே அந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும், அப்ளை பண்ணுற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்ளை பண்ணுறோமா, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம். அதேமாதிரி integral over FE into dr integral over 0 to x. ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கு என்னது, ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் நகர்ந்துருக்கு, எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ we are applying of 0 to x. FE dr into cos theta. FE ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். வேற FE ஈக்குவல் டு என்ன நம்ம பார்த்தோம், ப்ளஸ் KX அதை அப்ளை பண்ணுவோம். டிஆரோட வேல்யூ மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஆர் ஈக்குவல் டு என்னது, நம்ம அப்ளை கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். u equal to kx into dx. ஏன்னா உனக்கே தெரியும் FEயோட வேல்யூ kx, தென் ஆஃப்டர் dRோட வேல்யூ dx அப்ளை பண்ணுறோம். cos 0 equal to 1. ஸோ k இன்டெக்ரல் ஓவருக்கு வெளியே எடுத்தாச்சு. ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா x into dx இன்டெகிரேட் பண்ண x squared by 2, தென் ஆஃப்டர் 1/2 into kx square. இந்த டேர்ம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எலாஸ்டிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். இப்போ ரெண்டு பொசிஷனை கன்சிடர் பண்ணுறோமா, இனிஷியல் ஃபைனல். பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கும் போது போனால் நம்ம அப்ளை பண்ணுற லிமிட்டோட வேல்யூ xf², தென் ஆஃப்டர் xi². ஓகேங்களா. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்ட்ரெச் ஸ்ப்ரிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் k and elongation or compression. தென் ஆஃப்டர் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் வரைகிறாங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டேக்கன் அஸ் x axis and force taken as y axis. அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு 1 into பேஸ் into ஹைட். நம்மளுக்கு தெரியும் பேஸோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ், ஹைட்டோட வேல்யூ என்னது kx. அப்ளை பண்ணால் 1/2 kx². நெக்ஸ்ட் டாபிக் இதே டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறோம். எது கடையில் சொல்ல பார்ப்போம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, தென் ஆஃப்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் எனர்ஜி நம்ம என்ன y ஆக்சிஸில் எடுத்துட்டோம். இங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்களாம்மா, டோட்டல் எனர்ஜி இருக்குது. டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் த சம் ஆஃப் த கைனட்டிக் எனர்ஜி இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ், அப்போ இருக்குன்னா எனர்ஜி கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன்ட்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆர் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்ட்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ அதாங்க கொடுத்துருக்காங்க, சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு del u, சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. Next, in simple topic, conservative and non-conservative forces. Conservative, which means does not changes. Non-conservative, which means changes. A force is said to be a conservative force if the work done by or against the force in the moving body depends only the initial and final position of the body, and not on the nature of the force followed by between the initial and final position. அதாவது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்க டயக்ராம் வச்சு. Let us consider an object at a point A on the earth. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா ஒரு எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் பாயிண்ட் ஏல இருக்குது. தென் ஆஃப்டர் பி தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபைனல் பொசிஷன். எவ்வளோ ஹைட் இருக்குன்னா ஹெச் ஹைட்டு. நம்ம ஏலேருந்து பிக்கு எத்தனை விதமாக போகலான்னு சொல்ல பார்ப்போம்னா தேர் ஆர் 3 path. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ சாதாரணமாக கன்சர்வேட்டிவ்னு என்ன சொல்லிட்டு போகலாம், whatever may be the path, the work done against the gravitational force is same as long as initial and final position. பாத்து என்னவாக இருந்தாலும் அந்த இனிஷியல் மற்றும் ஃபைனல் பொசிஷனோட வேல்யூ என்ன ஆகல, சேஞ்ச் ஆகல. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும்போது அப்படின்னா the gravitational force is same as long as initial and final position. This reason is why gravitational force is called as conservative force. இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம், கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்கம்மா, இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு சொல்லலாம். The conservative force is equal to the negative gradient potential energy in case of one dimensions. அதுக்கப்புறம் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க.
Conservative force are elastic spring force, elastic force, magnetic force and gravitation force. Conservative forceனால் ஒன்றுமே கிடையாதுமா, நான் தமிழில் சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடும் பாருங்களாம். அதாவது நிறைய பொசிஷன் இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏலேருந்து பிக்கு போகும்போது போனால் அது பார்த்து இருக்குது. ஆனால் இங்கே என்னென்னா the force does not depending on the பாத்தை டெப்பெண்ட் பண்ணி அது என்னென்னா ஏ டு பிக்கு ரீச் ஆகுது. அது பாத்தை டெப்பெண்ட் பண்ணி போகாது. அதுக்கு பேர் கன்சர்வேட்டிவ். அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக நான் கன்சர்வேட்டிவ்னா என்னென்னா a force said to be a non conservative if the work done by the against of the force moving with the body depends upon the path between initial and the final. அங்கே பாத்தை டெப்பெண்ட் பண்ணியிருக்காது, இங்கே என்ன பண்ணும், பாத்தை டெப்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஒரு பேரா ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கம்மா, tabla column, அதை படிச்சுக்கோங்க. What is the comparison between of conservative and non-conservative? This is an important one. And finally we are going to the last topic, laws of conservation of energy. So final topic, laws of conservation of energy. சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடும் பாருங்கள் தமிழில் கூட. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கிரவுண்ட் அதான் பண்ணால் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து ஹெச் ஹைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் த்ரோ பண்ணுறோமா. த்ரோ பண்ணும்போது இது என்னன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக அது என்ன பண்ணால் ஹெச் ஹைட் மேலே போகும். அப்போ என்ன பண்ணால் நம்ம கொடுத்துக்கிற அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இந்த டாப் ஆஃப் த ஹைட். அதான் பண்ணால் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துக்கு மேலே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வர 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 என்ன ஆகும்னு சொல்ல பார்ப்போம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகுனா மேலே ரீச் ஆகும்போது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். மேலேருந்து கீழே வர வர பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். பாட்டம் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் ரீச் ஆனோடனே பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஓகேங்களா. இப்போ சிம்பிள் தாட் என்னென்னா கிரவுண்டில் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது. நான் ஆப்ஜெக்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போக போக கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகி அது என்ன எனர்ஜியாக சேஞ்ச் ஆகுது, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. அதே மாதிரி மேலே பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். மேலேருந்து கீழே வர வர என்ன ஆகும் சொல்ல பார்ப்போம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகி கீழே வரும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ். அங்கே நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணோன்னா ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ். இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறமா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, there are containing of 3 position ABC. ஏல சொல்ல பார்ப்போம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்னது 0, கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் பி மேக்ஸிமம். அடுத்து அதே மாதிரி சியில் அடுத்து ஏ பாருங்களா, பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி mgh வில் பி மேக்ஸிமம் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் பிகம்ஸ் 0. எனர்ஜி என்னவாக இருக்குன்னா அங்கே பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. செகண்ட் கேசஸ் ஏலேருந்து எங்கே ரீச் ஆகுது, பிக்கு. when the object is moving towards downward direction மூவ் ஆகும் பார்ப்போம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட வேல்யூ தென் ஆஃப்டர் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. இதில் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் டாப்பில் இருக்கும்போது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக இருக்கும், பாட்டமில் வரும்போது என்னவோ சேஞ்ச் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக கைனட்டிக் எனர்ஜி. அதான் கடைசியாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள். The law of conservation of energy state that energy can neither be created nor destroyed. It may be transferred from one form to another, but the total energy of an isolated system remains constant. ஒன்றுமே இல்லை, எனர்ஜி நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவும் டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணவும் முடியாது. ஆனால் ஒரு டைப்பில் இருக்கிற எனர்ஜி இன்னொரு டைப்புக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த டோட்டல் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. இதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க. அந்த டயக்ராமோட இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா. தட்ஸ் ஆல். இதுக்கப்புறம் ஒன் மோர் திங், இது வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மந்த்லி டெஸ்ட் போர்ஷன்மா. தேங்க்யூ.